А, Всем добрый вечер. Мне сегодня выпала честь представить Джейми. И Джейми Кролл — это психотерапевт с огромным стажем, 44 года стажем работы из США. Hello, it's a great honor for me to introduce James Krall, who is a psychotherapist with an experience of more than 44 years. Джеймс работает, начиная с младенцами, детками, подростками и взрослыми. Он специализируется на посттравматическом стрессе и на работе психотерапии травмы. James works with starting from infants to adults, and his specialty is post-traumatic stress disorder and trauma therapy. Он огромное количество времени посвятил работе с военными. В свое время это происходило, насколько я помню, в Польше. Я думаю, он меня поправит, когда он начнет себя представлять. И у него есть очень похожий на наш опыт, который мы сейчас с вами проживаем, собственный опыт через Израиль. Jamie spent many hours working with soldiers, I think from Poland, but Jamie, please correct if it's not true. And he also has an experience of war in Israel. И теперь слово Джеймсу. Джейми, тебе спасибо. Jamie, the floor is yours. I can talk now. Thank you all for being here. Here it's 1 o'clock in the afternoon, and I assume it's probably in the evening there, and where you all are all over your country and other places. Just to give you some background about myself. Let me translate a little bit. Okay. Oh. What you said. Добрий день. Тут зараз перша година дня, а у вас, я думаю, що зараз вечір. І я скажу кілька слів про себе. Yes. My name is Jamie Krall. I live in Hampton, Connecticut, United States. I've been in private practice for the past 45 years. Мене звуть Джеймі Кролл. Я живу в цьому містечку, яке ви всі почули, Коннектикуті. І я маю приватну практику протягом 45 років. Yes. I currently specialize in treating post-traumatic stress disorder. And I got into this field working with this population probably the last 25, 30 years, specifically from my experience of having been in Israel when I was in my early 20s. Я спеціалізуюся на посттравматичному стресовому розладі, і особливо останні 25-30 років, і особливо після мого власного досвіду в Ізраїлі. I returned from Israel and I then pursued my graduate degree in social work after having lived on a kibbutz in the Jordan River Valley in Israel during the 1972 Yom Kippur War. Я в Ізраїлі був, там 20 з чимось років було, в 1972 році в can you please say again the name? I was in Israel in 1972 during the Yom Kippur War on that kibbutz. And I came back to the United States after the war and then started working in the mental health field. В 1972-му був в Ізраїлі і повернувся в Штати і отримав, випустився з університету як соціальний працівник, наскільки я зрозуміла. Hopefully what I will be presenting to you all today
over this session and other 3 sessions will give you some new insight, perspective to understand and better treat post-traumatic stress disorder people who have experienced it. Сьогодні я вам дам буде кілька слайдів і деякі речі, щоб працювати з посттравматичним стресовим розладом. There'll be 4 sections to my presentation today. Part 1 will be the trauma brain processing. Part 2, experiencing the world differently from each side of our own brain. Буде 4 слайди моєї презентації сьогодні. Перший – це як мозок переробляє травму. Другий – це 2 мозки. Part 3, trauma memories, and part 4, the vagus nerve and calming techniques. Травматичні спогади – це слайд 3, і вагусний нерв – це слайд 4. Halfway through the presentation, we can take a break and you can have question and answer, and then we will do the same at the end of the presentation. Десь посередині презентації можна зробити перерву, і ви маєте змогу поставити питання, і так само зробимо в кінці. Can they put up slide 1, which is trauma processing brain? Поставте, будь ласка, слайд 1, тільки в презентації, яку мені висилали, він під номером 2. Там має бути trauma brain processing і картинка мозку. There we go. Perfect. Okay, thank you. Okay, so I'm going to basically go over the 4 parts of this. I don't know if it's translated for you, but I will go through the 4 parts. Part 1, our brain will regularly scan for real or perceived threats in our environment. Let me translate. Я пройдуся по 4 частинах на цьому слайді, по 4 пунктах. Перший з них – це it will not be translated, I will translate. Okay. Частина 1, пункт 1 – це мозок регулярно сканує реальність сканує простір на реальні або уявні загрози. This is filtered through the limbic system in our brain, which is the primitive or mammalian brain, part of our brain, which is basically how we react to fight, flight, or freeze. Mm-hmm. So under stress, or perceived stress, or actual stress, our brain will send out hormones, and we will react with fight, flight, or freeze. Інформація проходить через лімбічну систему, де ми інстинктивно реагуємо 3 нашими відомими реакціями: бий, біжи або замри. І також стресові гормони виділяються при цьому. Number 2 is when the brain perceives danger or perceives that sense of like survival. The amygdala alerts the hypothalamus to release stress hormones. Пункт 2. Коли мозок отримує сигнал про загрозу, мигдалина запускає реакцію в гіпоталамусі і вивільнюються гормони стресу. The stress hormones will increase our heart rate, will tighten up our muscles, will cause, problems in our gastrointestinal system, where we'll feel tightness in our gut, our intestines. Our chest will become tight. We get physical responses when our body is doing that. But the main one is increased heart rate, tightening of muscles throughout our body. Гормони стресу запускають реакцію в тілі, і м'язи стають скуті,
підвищується тиск. Ну, оце основні. Jimmy, could you please give me smaller portions? Okay. When danger is perceived, the amygdala alerts the hypothalamus to release stress hormones. Yeah, I have translated that. Okay. It increases the heart rate and tightens the muscles throughout our body. Also, we'll feel it in our chest or our neck or jaw, you know, any part of our body that we ordinarily will tighten up. That's where our body feels it. Тож ми відчуваємо заціпеніння в грудній клітині, в шиї, в кишечнику. Будь-яка частина тіла може реагувати на стрес. And this will let the individual, all of us, know that the alarm of our sympathetic nervous system is turned on: fight, flight, or freeze. І таким чином людина розуміє, що запустилася парасимпатична система. Ні, запустилася симпатична нервова система, і ну, зараз буде одна з реакцій: бийся, біжи або замри. Number 3, reaction to fight, flight, or freeze. We will make all humans experience fear. All humans will experience fear, frustration, and heartache. So one more time, reaction to fight, flight, or freeze will make all humans experience fear, frustration, and heartache. Meanwhile, okay. Реакція, яку кожна людина відчуває, оця бий, біжи або замри, вона точно буде мати в собі страх, фрустрацію, біль в серці. Jamie, you haven't proceeded to that part. Okay, and the last part of it is which is then the individual will have to figure out how to survive that moment with that sense of fear or death. І людина має для себе вирішити, як зараз вижити і як впоратися з цим відчуттям страху або смерті, що наближається. And now number 4, additionally, prior to the trauma history that we may have experienced in our lives, you may have the brain start flooding that old information of other previous experience on top of what's just happening right now. Якщо людина раніше мала травму або в дитинстві, або в дорослому віці, ця травма посилює реакцію, оцю щепку мозок, тіло, відповідь тіла. Yeah. So there is a flood of information to the brain to process past traumatic events and then combining with what's going on right now in the present. Тому є величезний потік інформації, який поступає, надходить в мозок і піднімає стару якусь історію. Okay, now I just want to get into a few parts of the brain just for explanation purposes. Слайд номер 2. Виведіть, будь ласка. Він називається Our Two Brains. Він в презентації був під номером 1. No, I still want to stay on this slide number 1. That's fine. Ні, залишаємося на цьому. На цьому слайді залишаємося. Yeah, sorry. Okay. The key part of the brain that activates all this information is the amygdala. Основна частина головного мозку, яка активізує всю цю інформацію, це мигдалевидне тіло. And now the amygdala processes memories and how we make decisions, and then our emotional responses to those events or those things we experience. Саме через мигдалину ми переробляємо травматичні події і видаємо реакцію свою. And this will manifest through our sense of fear, anxiety, aggression, which is also part of the limbic system in our brain. І це означає такі почуття, як страх,
тривога, агресія. It's there to interpret our emotions. Вони там для того, щоб ми якось розпізнали ці емоції. The other problem that you have with people who have been exposed through trauma is they start developing behaviors that might be hurtful to themselves. Інша проблема, що люди, які травмовані, вони набувають такої поведінки, ну, яка може і їм самим нашкодити. It'll also it creates or triggers a way to suppress or control and allows people to go to sleep. So or difficulty to go to sleep. So people will start to use alcohol or opiates. Через тригери, через які запускається реакція, починаються інші проблеми. Наприклад, складність заснути. І людина починає зловживати алкоголем або іншими якимись хімічними речовинами. And so alcohol and drugs will then take away the placidity or the ability for the brain to really function the way it normally would function without self-medicating. А алкоголь або якісь наркотики, в свою чергу, позбавляють людини можливості так реагувати, ну, щоб відновлюватися. And with those substances, alcohol and opiates or other drugs, it doesn't allow the brain to grow and develop to make new neurons and neural pathways. З алкоголем, з опіатами мозок в ньому не ростуть нові нейрони, які дуже потрібні. The drugs and the alcohol will cause a numbness, a way to forget, and then it becomes sort of an addictive behavior for them to fall asleep. Алкоголь і наркотики спричиняють заніміння і numbness, and what else did you say? It'll cause numbness and difficulty being able to sleep. So the brain, and it'll numb old memories as well as the current memories by using the substances. І вони спричиняють і заніміння, і в свою чергу знов проблеми зі сном, і And from my experience and practice, it's very difficult to treat somebody that's self-medicating while you're trying to treat the trauma. Мого досвіду дуже важко лікувати когось, хто отак от на медикаментах або на цих речовинах, коли я лікую травму. Yeah, Jamie, just give me smaller portions because I'm also under stress and it doesn't stick into my memory. Okay, fine. I lost my train of thought. The problem with is it's very difficult to treat somebody who's self-medicating or using alcohol and drugs. And I understand culturally alcohol and drugs, at least in America, that is the way many people cope and manage their problems. І, як я вже сказав, дуже важко мені лікувати тих, хто сам себе пробує лікувати алкоголем або наркотиками. І от, наприклад, в Америці, це часто розповсюджено. Люди намагаються впоратися з проблемами за допомогою цих речовин. Okay. The next thing I'm going to get into the amygdala is anxiety. The anxiety triggers past memories and associations with smells, sights, and sounds. І що ще робить мигдалина? Вона відповідає за відчуття тривоги, через запахи, відчуття і звуки. This will force the individual to go back to that fight or flight response from a situation, from previous events
as the brain is looping back and playing back old memories. Це знов спричиняє цю реакцію організму «бий, біжи або замри», тому що оживають попередні спогади. There's also a correlation how the amygdala also processes post-traumatic stress disorder from our memories and events. Є також зв'язок того, як мигдалина переробляє наші The next part, okay, amygdala, yes. No, there is a correlation between amygdala and post-traumatic stress. Can you please repeat this part? Yes. The next part that I want to talk about is the hypothalamus. Regulates our sleep, our hunger, our mood, and our sex drive. Так, переходимо до гіпоталамусу. Він регулює голод, сон, настрій і сексуальний потяг. The hypothalamus is the links the nervous system. You can go on to slide 2. Зараз просить вивести слайд 2. Гіпоталамус зв'язує нервову систему з So that one there. Second one. Yes. Таня, не виводиться слайд наповну. Просто видно один з 5 слайдів. Так. У мене ні. Все одно видно 5 слайдів. Oh, yes. Okay. Awesome. Yes. Thank you. Okay. Our brain and our gastrointestinal system, they operate as like one organ. Мозок і кишківник взаємодіють як одна єдина система. Which also requires our heart to be able to put blood in throughout our body. Що також задіює серце, і воно починає давати кров в тіло, постачати. So chronic exposure to stress hormones impacts both our brain, resulting in a compromised immune system, gastrointestinal system. А хронічний стрес він впливає як на головний мозок, що знижує імунну систему, приводить до хронічних захворювань, до залежної поведінки і зниження когнітивних функцій. This also leads to chronic medical conditions that can have people develop chronic addictive behaviors and then a cognitive decline. I have translated the Okay, fine. Okay, one more time. Chronic exposure to stress hormones impacts both our brain and our GI system, resulting in compromised immune system, which then leads to chronic medical conditions. Повторимо, хронічне перебування під стресом, хронічні гормони стресу впливають на головний мозок і на кишечник, і в результаті цього знижується імунітет, з'являються хронічні захворювання. Yes, and the chronic behavior or the chronic problems are, again, the addictive behaviors, drugs and alcohol, and then the brain starts to have a cognitive decline.
Також проблемою стає залежна поведінка, алкоголь, наркотики, і через це мозок знижує свою когнітивну функцію. Food is what we need to sustain our bodies, and when that is interrupted, that will cause difficulty with being able to pass the food that we eat through our bodies, to be able to get the nutrients as well as the vitamins and the hormones that we take from the food. Нам потрібна їжа, і в такій ситуації ми не доотримуємо поживні речовини, які мали б пройти по всьому нашому тілу, бути рознесені. And it's basically the motility of moving the food through our system, from in our mouth to our esophagus to our stomach, to down into the intestines and out the body to make that work. And процес їжі починається в роті і закінчується там в кишечнику, і для цього нам потрібна моторика. So that's when most people, when I ask them what symptoms do they present with, they say, they've lost their appetite. І коли я запитую своїх клієнтів, що з ними відбувається, вони розповідають, що вони втрачають апетит. The next part of that digestive process is being able to get the food in, and while to have this secretion of the food nutrients for our body survival. Наступна задача травлення – це отримати їжу і за допомогою секреції її переробити і отримати поживні речовини. And for that purpose, we need to be able to produce enzymes and hormone to rebuild cells in our body. А для цього ми маємо виробляти ензими і гормони в своєму тілі. I guess it'd be a good time right now. I don't have a clock on me, but it's 8. Oh no. Okay. It's 1:32. Yeah. I'll take questions right now if anybody has any. Чи є у вас зараз запитання? Зараз якраз слушний час їх поставити. Было сказано, гипоталамус связывает нервную систему с, и я не не услышала продолжение. There was a sentence about hypothalamus that it connects a nervous system with, and for some reason, maybe I forgot. Can we repeat this? Okay, let me go to my notes. The question was regards to the hypothalamus is connected to what? No, it's nervous system. It sends some impulses to connect to nervous system. Okay, the hypothalamus. Okay, well, I can get into that a little bit more. I didn't know if I was getting too complicated. I'll talk about the hypothalamus. The hypothalamus regulates our sleep, hunger, and mood, and our sex drive. Гіпоталамус регулює наш почуття голоду, сон, настрій і сексуальний потяг. The hypothalamus is the link between our nervous system to our endocrine system, which then goes. Це зв'язок нашої нервової системи з ендокринною системою. Ось, мабуть, ваше запитання. And that's related to the pituitary gland, which sends out the hormones, basically the fight or flight hormones to our body. І це пов'язано з гіпофізом, і вже звідти виробляються гормони, які розповсюджуються по тілу. It basically triggers or sends out the neural message
to trigger the limbic system, which is basically telling you you're in survival mode. В суті, він відправляє таке повідомлення в лімбічній системі, що щось відбувається. It also controls the automatic nervous system, or basically keeps all the organs in our body functioning. Також він контролює автономну нервову систему і, по суті, тримає в здоровому стані усі наші органи. Which is then releasing hormones that keeps all our body functions going, like our heart, our sweat, our blood pressure, our dopamine, our memory. І вивільнює гормони для того, щоб функціонувало тіло, і тут і впливає на наш пульс, на our arousal, our sense of wakefulness and attention, на нашу збудливість, на tension, our desire to feed ourselves, have energy, our balance, our ability to learn, our memory. Yeah, not that. Attention – це увагу. Да, дякую. Jamie, can you please give smaller portions? Okay, fine. I Okay. keep forgetting. Okay, so the main ones that I'm talking about in regards to how the hypothalamus makes this all work is it regulates our heart rate, our sweat, our ability to sweat, our blood pressure. Гіпоталамус регулює наш серцевий ритм, наш пульс, пітніння. Also dopamine, releasing dopamine, our memory system, our sense of arousal. Вивільнює дофамін, який впливає на, який збуджує нервову систему. Which for arousal, I mean wakefulness and then attention. Attention, being able to focus on something. І, під цим збудженням мається на увазі вміння концентруватися. Our desire to feed ourselves. Наше бажання поїсти. Our energy level. Наш рівень енергії. Our balance. Баланс. Learning. Здатність навчатися. Memory and sleep. Пам'ять і сон. And those are the major ones. І це основні функції гіпоталамуса. Also related to that is our pituitary gland, which is like in the inner brain. Також з цієї області гіпофіз. That also controls our growth. Який контролює наше зростання. Especially with children. Особливо ріст дітей. Our blood pressure. Наш тиск. Our energy management. Як такий менеджер енергії. And all functions of our ability to be sexual human beings. І нашу сексуальну функцію. It also within the pituitary, you're dealing with your thyroid gland and your metabolism in your body. Гіпофіз також впливає на щитовидну залозу. And the last thyroid gland and the last one. Thyroid glands and the metabolism in our metabolism. І метаболізм в тілі. In conclusion, the pituitary, its main purpose is to produce and release hormones throughout our body. Тобто, в заключення хочу сказати, що гіпофіз, його основна функція – виділяти гормони, регулювати тіло. And because of, repetitive trauma, that really inhibits it or makes it difficult for that part of the brain to function
normally. А от травма, яка часто повторювалася, вона дійсно впливає на цей орган, щоб він нормально функціонував. Is there anything else they want to clarify on that, on the hypothalamus? Є питання ще по гіпоталамусу. Там еще по поводу энзимов был момент, можно как-то детальнее, как это все влияет на энзимы? Такой актуальный вопрос. There is about enzymes. Can you... Enzymes? Enzymes, yeah. Can you say more in detail? Enzymes are just, I don't know how to put it. And I'm not that medically, let me see, enzymes are things that our digestive system breaks down, and it's I mean, I guess that's all I can basically say. Our bodies need enzymes and hormones to function. It's just chemistry that our bodies need. And if our gastrointestinal system is not working, then we're not making it. Я не багато можу сказати про ензими, тому що недостатньо медичної там залученості, так? Але це просто те, що потрібно нам для перетравлювання їжі в нашому тілі. Да, я просто к чему говорю, допустим, раскручиваю травму в отношениях с мамой, да, и у меня была лактозная непереносимость. И чем больше я это раскручиваю, можно я частинками? Я принимаю, молочное больше принимать начала. Ви почали приймати. Як там ви? Вимкніть, будь ласка, мікрофон, Маргарита. Okay, Jamie, there is a question. Due to some problems with some issues with the mother, a woman was couldn't eat lactose. Couldn't do what? Could not digest milk. Couldn't Yes. digest milk. Mm-hmm. So they're lactose intolerant, or they just developed a fear of milk. У вас була непереносимість лактози, чи у вас просто з'явився страх молока? Вживати молоко? Я узнала 2 года назад, что у меня лактозная непереносимость, и это доходило до того, что у меня блокировался желудок, кишечник, то есть ничего не работало. Но это было на фоне того, что у меня конкретные были проблемы с мамой. То есть за эти 4 года как-то вот оно так потихоньку это все раскручиваю. Я ем сыр по чуть-чуть, и ничего не происходит, мне это удивляет. То есть это вот голова влияет. Okay. When it was lactose intolerance, she couldn't digest milk, but it was connected with problems with mother. And when it stopped, now she can eat everything. She can eat cheese, and so she concludes that head, brain is indeed connected to guts. Right. Раньше вообще не могла есть. She couldn't eat it at all earlier, and she can now. Да. І зараз ви можете, так? Okay, so let me just, this is on a whole other topic. So this is like a case kind of thing that I deal with all the time. Це конкретний випадок, це зовсім інша тема. Да, у мене є конкретний. Okay, so dealing with trauma, and when you're in a constant fear or threat of your survival, you will develop ways to take control of yourself because you don't have any control in the world outside. Під час травми у людини нема можливості контролювати світ коло себе, тому вона буде контролювати якісь свої частини. Контролировать опасность, я бы так сказала. Okay, so let me keep going. There's more to this. When you have been traumatized and you don't have control of your body, you have to find other ways or
to get control of your life, and the only thing you have control over is your body. Jimmy, I didn't hear some part. Okay. When things are not in control in your own life, or your environment is not safe and you don't have control of it, you will use your body to take control of your life. Just say that Коли part. ви не можете, коли є небезпека, коли ви не можете контролювати своє життя, ви використовуєте контроль всередині свого тіла, починаєте контролювати якісь органи. Okay, so I worked a lot with sexual abuse and physical abuse with children, and how it manifests or how it presents clinically is anorexia, self-mutilating or cutting, bulimia, promiscuity, being overly sexual. No one can tell you what to do with your body. When you feel threatened, you take control with what you want to do with your body that no one can make you do. Okay, let me translate. Okay, let me say it simpler. Let me say it one more time. Things in your environment are out of control. The only thing you know you have control over is your body. Say that. And with people that have been physically, sexually, emotionally abused, they will, especially adolescents, they will start developing symptoms of anorexia, bulimia, promiscuity, drug use. Людьми, які зазнали насилля сексуального або фізичного, особливо підлітки, у них виникають такі хвороби, як анорексія, булімія, німфоманія, чи як це називається, promiscuity. Because no one can tell that's the ultimate thing they have control over. And then it becomes a way for their sense of control in their life with their body. Ніхто не може казати людині, як їй жити. І, єдиний спосіб лишається починати сильно контролювати своє тіло. Do they get that? Має сенс для вас? Yes. Okay, good. Okay. Understand you. Okay. Somebody else have a question? There is something in the chat. Скажіть, будь ласка, окей. такий діагноз, як аутоімунний тіреоїдит, чи можна його якось пов'язати із хронічною емоційною, моральною травмою з дитинства? Аутоімунний тіреоїдит. Such diagnosis as autoimmune thyroiditis. Say that again. Autoimmune thyroiditis. The autoimmune system? Yeah. Can it be connected to stress? Emotional, yes. Yes, definitely. Yeah. Okay, yes. Definitely. A lot of diseases, fibromyalgia, can't remember. There's other ones that are all they're because they're autoimmune diseases. Your immune system gets overloaded, and then you start developing other symptoms. I mean, the first one that comes to mind is fibromyalgia. Lupus is another one. Is an autoimmune disease with people that have been under a lot of stress and trauma, sexual abuse, physical abuse. Багато аутоімунних захворювань якраз і пов'язані з цим. Такі, як, приходить на згадку тільки фіброміалгія, і Джеймі сказав інше, але я просто не лікар, я не перекладу. Це системний червоний вовчак, лупус. Системний червоний вовчак. Yeah, lupus, definitely. I also have a question. Okay. Також моє питання.
one of my clients, like she does self-harm, and she does it when she can't. Одна з моїх клієнток займається самопошкодженням. And she does it when she can't control boyfriend. І вона це робить тоді, коли не може, коли втрачає контроль над своїм хлопцем. So my question is, what to do? What we already do, we're trying to make this aggression to find ways to виразити цю агресію за адресою. Моє запитання, що робити, і що ми робимо зараз, це шукаємо способи вираження агресії. What she is doing with her client now, they are trying to find safe ways to express this anger, aggression, rather than boyfriend. I mean, this is later on what I'll be talking about. Я про це пізніше скажу. And it won't be today, but towards the end of what I planned, that I'm going to be able to take clinical questions and do clinical related questions and answers. Коли я зроблю те, що я запланував, я збираюся розбирати клінічні випадки. Okay, let's go to slide. We experience the world differently in each side of our brain. Повертаємося до слайда number 3. Yeah, please. Третій слайд, виведіть, будь ласка. Так, оцей. Вийшло? Ні, поки всі 5 видно. Yes. One second, please. Awesome. Yes, thank you. Okay, I'll now discuss the basic functions of our brain. А тепер поговоримо про основні функції головного мозку. We have a right and left brain. Each side has two different functions when they are exposed or to repeated stressors for one's survival. У нас є дві півкулі головного мозку, і кожна має свою функцію. Ліва – це як генеральний директор, а права – це як той, хто має вижити. The traumatized brain with repetitive exposure of trauma events from experiences and learning about from it. Мозок, який травмований, він... Okay. And we... No, not okay. Can you please repeat? Okay, the traumatized brain and the repetitive exposure. Мозок травмованої людини, і якщо це постійно повторюється, produces hyperarousal and hypervigilance in the brain. Починає виробляти надто сильну реакцію збудження і надто гіперпильність. Right. And that hyperarousal, that hypervigilance of traumatic events produce experiences and is learned behavior about, we learn from it. І оці реакції, гіперпильність і надто велика збудженість, вони призводять до таких паттернів поведінки, які ми вивчаємо, які ми собі починаємо робити. And then overlaid on that is what we're exposed to, what we see in the media or what we learn from reading papers or television, what we get on social media. We start believing all the stuff we experience and then other stuff that we learn from other people, word of mouth.
І ми і свій власний досвід маємо, і ще отримуємо його з телевізору, з газет, чуємо від інших людей. And that hyperarousal creates irritability and aggression in people. Creates what? It creates irritability, that you're like really uptight all the time, and you're sort of uptight, angry. І ця збільшена надлишкова збудливість, вона приводить до дратівливості. And then that leads to aggressivity. So like hitting spouse, girlfriend, children, just, irritability leads to aggression towards other people that you're living with. До насилля, стосовно тих людей, з якими ви живете, і до дітей, і до дружини, подруги. And those people will say, they pissed me off or they made me angry. І такі люди кажуть, це вони мене злять. And when I work with these people who are the aggressors, say, when you get angry, Я працюю з програмою. Я запитую, злит, як це позначається на тілі. And what they usually tell you is their heart rate increases, and then their hands get all fisted. They get what? They get all, their muscles get tight, and then they put their fist up. І вони кажуть, що в них підвищується пульс, серцебиття, і у них з'являється сила в кулаках, в руках, в кулаках. And this is all related to the hyperarousal. And when they get like that over a long period of time, they start developing insomnia or hypersomnia. They don't sleep at all, or they sleep too much. І це все призводить до, ця поведінка закріплюється, і вони починають або не спати взагалі, або спати дуже багато. Which is basically a key component of the development of depression if it's been going on for 6 months to a year. І якщо отак в такому режимі жити від 6 місяців до року, можна, є ризик розвитку депресії. The next area is hyper-vigilant. Наступна ланка тут це гіперпильність. Hypervigilance is a way of protecting ourselves from external threatening situations. Це спосіб захистити себе від зовнішніх загроз. And then this becomes the development of anxiety and or panic attacks. І це лягає в основу тривожності і панічних атак. And what these people will do is they will constantly be checking their surroundings for safety. And it's also then very hard for them to focus on conversations because their whole existence is figuring out how to be safe. Люди постійно сканують оточення, обстановку на предмет загроз, і для них дуже тому важко зосередитися на розмові, тому що вони постійно пильнують. Another symptom is they become easily startled or jumpy, or they scream at things that like loud noises or bangs or that kind of stuff, which is what's going on in Ukraine with the war. Ще одне тут, вони дуже легко, їх дуже легко налякати, або вони там, можуть скрикнути, коли якийсь звук, і, в принципі, це зараз якраз те, що відбувається в Україні з війною. And when the hypervigilance really starts to be a presenting problem for them, these people will become sometimes threatening and or hostile towards people in their close proximity. І коли так довго жити з такою гіперпильністю, можна стати загрозою для своїх And then what's most difficult for them is over time being in confined areas
or crowded area environments just becomes too overwhelming for them. І вони не виносять бути в людних місцях, ну, це для них дуже важко. So that's specific brain that I'm talking about. Це все йшлося про праву півкулю, про мозок того, хто виживає. And then the left brain is our rational brain and how we try to problem solve and use collaborative ways of talking with other people to solve our situations. А ліва півкуля відповідає за раціональність і за те, як ми вирішуємо питання, як ми будуємо зв'язки з іншими людьми, вирішуємо свої проблеми. Okay. Any questions in that section? Чи є питання зараз? No? Probably no. Okay, good. We can go to slide 4. Окей, слайд номер 4. Виведіть, будь ласка. There is a question in the chat. Okay, go ahead. Do you want it now? I can do it now. At the end? Okay. Please say if I lost a very significant person, my father, and if I experienced emptiness and loss of support, I, as a daughter, feel forsaken, and this trauma is not processed, and I have some problems with my guts. My guts do not digest food, and all nutrients are not, I don't get them, and it's like there is this storm. So the key word you used there was emptiness. Yeah, but there is another part that the doctors don't see any. They see no pathology. Yeah, no pathology. And can it be this post-traumatic stress disorder? And what would you recommend to do? What you're looking at is when I look at depression and that feeling of sadness that sort of overtakes you, that's really sort of the onset of depression. So if you look at it's emptiness is related to depression. Оця порожнеча, відчуття порожнечі, про яке ви говорили, And the main symptoms of depression is eating too much, eating too little. А основні симптоми депресії, принаймні, як ми в США з цим. Sleeping too much, sleeping too little. Або дуже багато їдять, або перестають їсти, або дуже багато сплять, або перестають. Difficulty making decisions. Також депресія – це складність в прийнятті рішень. Feelings of hopelessness. Відчуття безпорадності. Low self-esteem. Дуже низька самооцінка. Irritability. Дратівливість. Those are the symptoms. Emptiness is dealing with sadness. And then when it gets really bad, you want to isolate. Порожнеча – це сум і
Сум призводить до ізоляції. Ви хочете побути наодинці. So the way I would treat it basically is how you would treat depression. Я з цим працював так само, як з депресією. Does that answer the question? Це відповідь на ваше запитання. Да, спасибо отчасти, но просто она не хочет совершенно идти к психологу. Абсолютно. It's like a part of the answer because this woman was talking about her daughter, and her daughter doesn't want to see a psychologist, a therapist. И к психиатру тоже. And psychiatrist neither. So she doesn't want to see a therapist, and she doesn't want medicine. Виходить, що вона не хоче ані психолога, ані ліки приймати. Да. Yes. Yeah. That's the case. Можна, будь ласка, питання? Good evening. From your experience, what psychological trauma or emotion most often provocate disease of bulimia? Bulimia? Yes. Let me translate for the others. Запитання таке, з вашого досвіду, яка саме психологічна травма призводить до булімії? So that's the question. What, from my experience, what do I see from Yes. eating disorders? What's the manifestation that it presents later on as young adults or adults? Я бачу з мого досвіду, молоді люди, що призводить до розладів харчової поведінки. Так. Yes. Okay. So from my experience, and I have a fair amount of women who have been physically and sexually abused as children. And this is generic, but I really go to an early trauma history. I really try to understand and have them start to talk about their trauma history, or how their parents raised them, and then how their grandparents raised the parents. So when I look at any individual that I talk to, I really want to gather, and this is the next presentation I'm going to do, is how to really get an intake and really look at it multi-generationally, because when you're really looking at trauma, it's not. Trauma within families just don't happen all of a sudden. Okay. I said too much, right? Yeah, I'll try. I'll do my best. З мого досвіду, а у мене дуже багато пацієнток, клієнток, які зазнали сексуального насилля в доволі ранньому віці. І я намагаюся розділяти це в контексті сімейної системи. Взагалі, іду в інші покоління. Розглядаю батьків, дідусів, бабусь. In general, I have translated what you said. Thank you. Дякую, гарно. That answers. Yes, thank you. I understand. Yeah, thank you so much. Дякую, гарно. Good. Да, це відповідь. Перепрошую, що вклинюсь. Можливо, ще варто додати, що якщо булімія виникла під час війни, наприклад, під час стресу, то це як коморбідний стан депресії. Але якщо вона була і до того, і під час, то це вже той психосоматичний досвід, який треба досліджувати в системі родини. There is a comment rather than question that if bulimia appeared during the war, it's a kind of depression. But if it's comorbid result of depression, it's like additional illness that just place of sensitivity of person. Reaction, actually. Does it make sense? No. No. So have her say it in Ukrainian and then translate it for me. Давайте ще раз, тільки маленькими порціями, я перепрошую. Я так само в стресі, як ми всі. У мене мозок просто не запам'ятовує великі... Я можу сказати на англійській. Окей, давайте. I think that if we talk about
bulimia or other eating disorder, like illness that occurred, for example, during the stress, after the war started and I'm started experiencing the stress, it might be like such type of reaction on stress in terms of eating disorder. It might be not related to some psychosomatic experience of individual related to his family, just like protection reaction. I totally agree. I know what you're saying. I totally agree with that. But from my background, I do solution-focused therapy. Let me translate, okay? Питання було, не питання, а коментар, що якщо булімія розвивається під час війни, то це реакція на стрес, а не психосоматичний розлад. І Джеймі погодився, і okay, what was the first part of your answer? I agree with what she said, and I think the way what I'm basically going to say is I do solution-focused therapy and I do EMDR, eye movement desensitization reprocessing. Я згоден з цим, і в мене терапія конкретна, і EMDR. Є такий метод EMDR, це зниження чутливості травматичного досвіду за допомогою рухів очей, який приводить до перепрацювання травмуючих спогадів. Okay, so let me keep answering the question. So when I do EMDR, it allows the brain to float back to a previous memory that might have been blocked or repressed. Коли я роблю цей метод EMDR, то я таким чином добираюся до попереднього досвіду, який заблокував, через який є блоки. And if I can open up the memory that's bothering them now, sometimes the brain will float back to the previous memory that's been blocked or repressed. Якщо я можу зняти блоки зараз, теперішні, то іноді це призводить до більш ранніх травматичних спогадів, які випливають. You can ask a general question. Do people understand EMDR and the method and what it is? Загальне питання. Люди розуміють, що таке EMDR? Yes. Okay. Yes. Do they practice it? Do they use it? Yes. Good. Okay. So they know what I'm talking about with dealing with repressed memory. You deal with something now, and then it'll open up an old memory channel. Тоді ви розумієте, про що я. Коли ви концентруєтеся на теперішніх подіях, а це відкриває канал в минуле, в травматичні події минулого. And why I like EMDR, it's non-Socratic, so you don't ask questions and you don't try to get an answer. You let them process the information on their own. Можна не ставити запитань і не змушувати клієнта відповідати на запитання. Ви просто робите техніку, і вона працює сама по собі. It's less, when I work with veterans, war veterans, who most men don't like to talk about their feelings, EMDR is very effective because you don't have to ask questions about the incident. Коли я працюю з ветеранами війни, а чоловіки взагалі не дуже люблять говорити про свої почуття, якраз саме ця техніка, вона працює, тому що їм не потрібно, вам не потрібно запитувати, їм не потрібно відповідати. And the information flows through the bilateral brain stimulation, with them free associating their story from when they started the story. Information flows. Okay, the information flows naturally through the bilateral stimulation, which is what EMDR is. І інформація просто вспливає через стимуляцію by I'm kind of окей, просто вспливає інформація. Sorry, я не медик. Okay, that answer the question? Білатеральна стимуляція.
Окей, дякую. That's good? Good. Okay, let me get to... Відповіли на запитання ваші останні? Pardon? Задоволені відповіддю? Yes, if it's about me, yes, I'm totally satisfied, thank you. Yeah. Okay, yeah, it is. Yeah, we can move on. You can move on? Okay, let's go on. I've done that, okay. Okay, so so we're looking at the bottom. Okay, go back to slide 4 again, please. Четвертий слайд виведіть. Так, дякую. Це він. Okay. Is Jamie? Yes, that one there, perfect. Так, чудово. Okay. Okay. What I'm going to be talking about now is our memories in our brain, or executive function part of it, which is the frontal thinking part of our brain related to trauma. Я зараз кажу про нашу пам'ять і no, I cannot memorize that. What I'm talking about is going to be the thinking part of our brain, the frontal lobe part of our brain, which is our memory system. Фронтальна частка нашого головного мозку, там живе пам'ять. Це наш думаючий. Okay, each event in our life, or events, good events, bad events, enter into our brain's memory system or executive function. Кожна подія нашого життя, коли вона проходить крізь мозок, вона... And I explain it to my clients as your brain is downloading this information, much like a computer. Мозок завантажує цю інформацію, так як комп'ютер. And you're using that information or those experiences that you download for the future to keep yourself safe, especially if it was dangerous situations. І ви користуєтеся цією інформацією потім, в майбутньому, для того, щоб створити собі безпечне існування. So what I say to my clients is what we're talking about is how our memories are learned from our learned events from the past and events that haven't even happened in the future. І про що я говорю з клієнтами, це про ці події минулого і про події, які ще навіть не трапилися в майбутньому. And the main problem that traumatized people have is it's hard for them to stay in the present. They stay always focused on the past, or they're anxious about the future. І проблема з травматиками в тому, що вони дуже рідко зараз, в теперішньому моменті, вони або сконцентровані в своєму минулому, або хвилюються за майбутнє. So what I attempt to do is to get them to talk about their trauma that's going on in the present. And then later on, you can work on the past traumas if there's an earlier history of trauma in their lives. Що роблю я? Це я звертаю їхню увагу на травму, яка має місце зараз. І вже потім, можливо, ми доходимо до травм минулого. Most people download that information, and how I present that, and the people who do EMDR will know what I'm saying. Більшість людей завантажують цю інформацію, і те, як я це роблю, от люди, які знайомі, які практикують EMDR, вони зрозуміють, про що я. I will ask them to describe the event, who, what, when, and where the event happened. Я прошу їх описати, що сталося, подію, хто, коли, де, що саме сталося. And when they play back the event right now, what's the worst part about the event?
І коли вони програють ще раз цю подію зараз, і що найгірше в ній було? I also might ask them to link the memory to a soundbite or something that somebody says that still resonates with them now in the present from that event. Я також прошу звернути увагу на те, що от сталося або було сказано в минулому, але досі їх тригерить зараз. Or if there's a sound or a smell or a visual image that's still sort of locked in their brain, I'll ask them to focus on that. Або я прошу сконцентруватися на якомусь або щось візуальне, картинка, або запах, або звук, який є тригером. And then the last question I will ask is, when you think of that event right now, where do you feel it in your body? І останнє запитання, яке я їм ставлю, це, якщо ви думаєте, згадуєте цю подію зараз, де саме в тілі ви її відчуваєте? And especially with people like soldiers or in your country now with civilians that have been injured, it's usually the part of the body that's been injured that will trigger that memory. І з солдатами або з цивільними, які зазнали поранень, як у вашій країні зараз, це зазвичай саме та пошкоджена частина тіла. Поранення. The most common places people will say they feel the pain from the memory. Say that part. Найчастіше люди кажуть, що вони відчувають біль від цього спогаду. They'll feel it in their chest. В своїй грудній клітині. Their throat. Горлі. Their gut, their GI system. Кишечнику, травній системі. Their neck, their shoulders. Шия, плечі. Your jaw. Щелепа. Yes, correct. And your hands are your head. І руки, руки, пальці. All right. But the most common place is your chest, and or your gut or your GI system. Але найбільш розповсюджені це грудна клітина і якраз кишечник. The second part of that thing where it says trauma in the middle there. Друга частина цього слайду, там де травма посередині. Okay. This is a way that I usually will hand this out to clients, and I will say, once I've done my intake I've done my trauma assessment on them, I'll ask them to circle any of those incidents where they feel it or what the symptoms are that are presenting. Зазвичай я використовую цей слайд, цю інформацію, я даю її клієнтам вже тоді, коли я з ними працював, після своєї роботи, і я прошу їх обвести, там якось позначити, що саме з цього в них є, які симптоми. This will give you the basic traits or the diagnosis of PTSD that you can start developing. І це основні риси діагностики, основні моменти діагностики, щоб діагностувати ПТСР, який починає розвиватися. So can you translate all those for them now? Yeah, sure. Я зараз вам перекладу, що тут написано. Ми дивимося на ту частину слайда, де травма посередині, і починаємо з депресії. Депресія, дратівливість, знижена концентрація уваги, заніміння, втрата інтересу, безсоння, емоціональне відчуття емоційного перевантаження, що зараз вибухнеш, втрата відчуття майбутнього і безпорадність, сором і відчуття нікчемності, дуже мало або взагалі нема спогадів, нічні жахи і флешбеки, гіперпильність і підозріливість, тривога, панічні атаки, хронічні болі, головні болі,
зловживання хімічними речовинами і розлади харчової поведінки, відчуття нереальності або відчуття, ніби ти не у власному тілі, поведінка самопошкодження і втрата відчуття того, хто я. Yes, I have. And these are all the symptoms or the traits of PTSD. Усе це були симптоми ПТСР. Okay. The last part of this is a treatment method that I use with people for a variety of them I have here. I have seven things that I have people try to work on to control the vagus nerve in their neck, either side, right side, left side of their neck. Vagal nerve? The vagus, V-A-G-U-S nerve. Блуждаючий нерв. Yes. Остання частина, що в мене є 7 таких, зараз способів, контролювати оцей блукаючий нерв, вагальний нерв, я ще так чула. Okay, let me just give a brief explanation of the vagus nerve. The vagus nerve is the longest nerve in our body. It's on right and left side of our neck. It goes all the way through our body. Це найдовший нерв, оцей вагусний нерв. Окей, блукаючий нерв, давайте так називати. Блукаючий нерв – це найдовший нерв в нашому тілі. Він починається з лівої частини, десь біля шиї, і закінчується в правій. It connects your brain to many other important organs throughout your body, including your gut, your stomach, your heart, and your lungs. Пов'язує дуже багато систем між собою. Це мозок, кишківник, легені. The word vega in Greek means wanderer. Слово, от він іноді називається вагусний нерв. Оцей вега, оця частина з грецької мови означає мандрівник, той, хто блукає. Which actually represents the nerve wandering all throughout our body and reaches various organs. І що, в принципі, якраз цей нерв, який дійсно блукає по різним. The vagus nerve is also an important part of our parasympathetic nervous system, rest and digest nervous system. Він також є частиною нашої парасимпатичної нервової системи, відповідає за відпочинок. Okay. Rest and nervous system. Right. Yeah, throughout your nervous system. It influences your breathing, digestive function, heart rate, all that can be major impact on your well-being. Він має вплив на систему травлення. Okay. What's interesting is that the studies have shown that the vagal tone is passed from mother to child. One more time. What is interesting in studies that have even shown that the vagal nerve is passed on from mother to child. Цікаве з досліджень те, що він передається від мами до дитини, цей блукаючий нерв. Research has found mothers who are depressed during pregnancy or anxious or angry during their pregnancy have lower vagal activity. І мами, які були в депресії або в тривозі, або відчували злість під час вагітності, у них він менш активний. And once the child is born, the newborn has low vagal activity and low dopamine and serotonin levels. А коли народжується дитина в такої мами, то теж менш активний цей нерв і менше дофаміну і серотонину вже в самої дитини. Your vagal tone can be measured by tracking certain biological processes such as your heart rate, your breathing rate, and your heart rate.
Vagal tone can be measured by tracking certain biological processes such as your heart rate, your breathing rate, and your heart variable rate. Тонус блуждающего нерва. Тонус. Дякую, Джордж. Тонус блукаючого нерву, на нього впливає, він впливає на серцебиття, на тиск. I'm going to give you 7 things to calm down the vagal nerve. Я зараз дам 7 речей, які заспокоюють оцей блукаючий нерв. Acute cold exposure is shown to activate the vagus nerve and activate neurons throughout the vagus nerve pathway. Okay, so I'm going to ask for help because it's Жора. Да. Можете с цим? Экстремальная экспозиция к холоду, она активирует блуждающий нерв и нейроны, которые лежат в всей сети блуждающего нерва. Okay. Research has also found that exposing yourself to cold or regular basics can lower your sympathetic fight or flight response and increase the parasympathetic activity throughout the vagus nerve. Соответственно, периодическая экспозиция, предоставление действия холода может активировать парасимпатическое воздействие и снижать уровень симпатической нервной системы, соответственно, вот те эффекты бежать, бороться. With some of my clients, if they can't sleep, I will tell them to take a cold shower and then get into with a hoodie or warm clothes with a couple of blankets, so the rapid change of blood temperature is sedating. Я їм кажу про температуру якраз добрий. Number 2, deep and slow breathing, that as well. What I'm looking at is normal people take between 10 to 14 breaths each minute. I'm asking, okay, go with that. Наступне це глибоке і deep and what breathing? In through your mouth, in through your nose, out through your mouth. Вдихаєте носом, ви видихаєте, і що я помітив, що зазвичай людина глину. And extending your diaphragm or your stomach or your belly out. Is it what I want them to make it. Normal people will take 10 to 14 breaths in a minute. I take 6 breaths in a minute by really in out, really letting the air out slowly. Зазвичай людина робить 10-14 вдихів-видихів на хвилину, а я прошу їх звести це до 6 і діювати. It's a technique I use for panic attacks. Це також техніка, якою я користуюся. Okay, exercise. So exercise 3 times a week. Практикуйте це 3 на тиждень. Lifting weights, sprinting, getting your heart rate up, or walking, ideally 30 to 60 minutes 3 times a week. Це всякі вправи з вагою, weightlifting. Massaging or body massaging, or actually massaging feet. I don't know if that stuff goes on in Ukraine, but massage is another way to relax, to relax the vagus nerve as well. Масаж тіла або масаж лише ніг. Я не знаю, наскільки це розповсюджено в Україні, але це заспокоює блукаючий нерв.
I also believe in laughing and socializing. I always have people try to laugh during sessions about something. So humor is a way to also release the vagus nerve. Я також вірю в гумор і пробую якось розважити, щоб клієнтів, щоб вони посміялися. І сміх також розвантажує, заспокоює. Meditation, yoga, or the combination of yoga, I find the best because you're stretching the body out. And you also have the end of a period of time where you meditate and do with your breathing, deal with your body sensations. Медитація, йога, а ще краще комбінація. Мені більше подобається комбінація, тому що ви теж робите якісь дихальні вправи в кінці йоги і більше під час йоги розтягуєте тіло і таким чином краще ефект. Okay, and the last thing, and can you get ready to set up video 1, video 2? Будь ласка, підготуйте відео спочатку перше. And can you let me know when they have them set up, ready to go? Because I want to do that all together. Встановіть перше відео, а за ним одразу бити це одне. Okay, perfect. Okay, I got one last thing to say. So the last thing we're looking at is singing, humming, chanting, singing, humming, or chanting. Останнє, що ми тут про що поговоримо, це, не включайте зараз відео, це... Okay, I'm now going to show you a video of this little girl that I saw online, Amelia singing a way to calm herself. I guess it was in a bunker in a shelter in Kiev, and then the subsequent other one was when she sang in Poland in front of 20,000 people or so. It encapsulates that this is my belief in therapy, especially working with children and adults. This is the thing I say to most trauma adults: your children will heal you. Just listen to your children; they will tell you how to do. And the 7-year-old did it very well. So you can play the video now, and just hum the songs that she's singing, or think of the image, or put an image of her on your screen, or your children on your screen on your phone, and your children will heal you. Дайте я перекладу, хочу в 2 словах. Я покажу вам зараз 2 відео. Це дівчинка Емілія. На першому відео вона співає я так думаю, вона співає в бомбосховищі, а на другому вона вже співає в Польщі, і там була 20-тисячна аудиторія, і мій тут меседж, що ваші діти вас зцілять, вони мають таку здатність. So now it's just loading. Теперь она решила исполнить вам песню для поднятия боевого духа. Амелия Анисович. Сейчас все не будут шуметь. Можно немножечко тишины? Не открывай, храни секрет, будь хорошей девочкой для всех. Закрой все чувства на замок, навечно отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь, новый день он кажет путь. Не боюсь ничего уже. Пусть бы шум ничто, холод всегда мне был по душе, а я иду все выше на ледяную власть, и страха не вернувшись, меня уж не догнать. Пора узнать, что я могу, на помощь призову к себе. Во льда навечно отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь,
новый день укажет путь. Браво, браво! І друге одразу. Ще намерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці запанує, і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. The last one. For some reason, a person feels kind of disgust to this. I don't understand. Say that again. For some reason, one person feels kind of disgust to these two videos. I'm sorry. I thought it was the way I viewed it is I've always believed children speak the truth to you. And when I saw the video, I just looked at the eyes of the people and I translated. Мені шкода, тому що я завжди вірив, що діти говорять правду, і коли я бачив очі людей, які її слухали. I looked at the eyes of the people in the shelter and how everybody were fixed on Amelia and how the effect that it had on them. Go ahead. Коли вона співала в бомбосховищі, я побачив, як всі очі сфокусувалися на ній. And when you work with trauma, it's what you see in their eyes. І коли працюєш з травмою, саме це і бачиш в очах. And I could see some level of calming the more she sang and the more the camera was scanning the people in that shelter. І те, що я бачив, це як люди заспокоювалися. Я це бачив в їхніх очах, коли камера обводила людей, які були в сховищі. And she was healing those people while she was expressing her feelings and her fear by singing the song. And by her singing the song, she was calming her vagus nerve. І вона зцілювала людей тим, як вона співала пісню. Тим, як вона співала пісню, вона заспокоювала блукаючий нерв. And that's all I meant by showing that. Was just an example of a child instinctively knowing how to calm herself down. І це єдине, що я хотів показати цим відео, тому що на цьому відео дитина, яка інстинктивно знає, як заспокоїтися. And the effect that it had on the people in that environment. And the effect it had on the people? The emotional effect, how it was calming to them. Ага. І також там видно емоційний, як це емоційно вплинуло на людей. So in conclusion, I looked at it as a live therapeutic experience for those people. Я розглядаю це як терапевтичний ефект від самого життя. There are some more comments actually. There was a reply to that comment about disgust, that fear for our children can feel like disgust.
And there are some people who are thinking and saying that they listened with tears almost or with tears, and that it was very touching. So it looks like just a single comment like this. Everything I try to do therapeutically with trauma victims is to be sensitive to not reactivating the trauma. Вся моя робота з травмою, це я дуже чутливий до того, щоб не включити, не активувати повторну травму. Also, from my experiences, having been in Israel, it was a small kibbutz, a small farm, and we had to live with the children and keep them safe. So I understand the difficulty of keeping your children safe in a war zone. І я теж маю досвід в Ізраїлі. Я був на невеличкій фермі, і взагалі-то дбаємо дуже ми дбаємо про безпеку наших дітей. Because in Israel, when a child is born, they sleep in the bomb shelter till they're 18 years old and they go off to the army every night. В Ізраїлі дитина народжується до 18 років, спить в бомбосховищі, а потім йде в армію в 18 років. And this was on a kibbutz that was on the border. І це місто, кібуц, це було на кордоні. And that was the way it was. We kept our children safe there. І таким чином ми дбали про безпеку дітей. So that's all I can say. That's all I know about that. Все, що можу сказати, все, що знаю про це. Any other questions? Чи є ще питання? Over the overall presentation. По презентації загалом. Можна показати саме техніку? Can you please show the technique itself? The technique of what? EMDR? Yes. EMDR. That's sort of an ethical question because it's when I was trying, it's pretty very extensive training, and and you have to be supervised while you're doing it. You can say that. Це зараз момент вже пов'язаний з професійною етикою, тому що я отримувала спеціальне тренування і супервізію для того, щоб мати змогу практикувати цей метод. But I will be giving in I don't know, the second or third or fourth presentation, I will be doing a safe place using EMDR. Але під час своєї другої, третьої або четвертої презентації ми будемо створювати безпечне місце за допомогою цієї техніки EMDR. But the actual training to desensitize memory, it takes a lot of training and a lot of supervision. That's sort of the dilemma with doing this. I've been doing EMDR online through the pandemic for the last 2 years. Зниження чутливості, оця Сенсибілізація. Це взагалі, цьому треба вчитися, тут треба обережно. І я, під час пандемії, я практикував онлайн цей метод. And it's been very difficult to do that because you can't read the whole body. And I've only been doing it with people that I had done it with previously who are throughout our country, who are prior clients of mine. Важко це зробити онлайн, тому що я не бачу всього тіла, тому я практикував це виключно з тими, з ким, до того працював офлайн. But I will give you some of the with some of the handouts. I'll give you some of the
some of the techniques that you probably could do through regular traditional talk therapy. Але я зможу точно поділитися техніками, які ви можете використовувати потім в традиційній розмовній терапії. I talked about it in the presentation today when I was talking about who, what, when, and where do you feel it in your body, and then being able to, you know, demonstrate that at some point. Я сьогодні вже трошки почав про це питання, як хто, де, коли. I had asked Katerina or Kate if I could have a person that I could work with, because I'm more of a clinician who's done a lot of my training through experience. Я запитав Катерину, чи можна тут зробити таку якби сесію, тому що я більше клінічний терапевт, ну, я звик. Okay, so I'm looking for a volunteer. Okay, There's a question. Let me finish my thought. Спочатку іншу думку. I'm looking for a volunteer that will work with me over the next 3 sessions, pretty much the way I would do a workup for a trauma person who first walked into my office. So anybody out there that wants to be the client, I think we found one, Jamie. I'm sorry for interrupting. I think we found one. Oh, good. Okay. Шукаю людину, яка зголоситься бути клієнтом на наступні 3 сесії. І потім, здається, Катя сказала, що знайшли. Okay, great. Я також плюс. I'm plus 2, yes. I'm very interested in it. And I really want to study this technique. So I will be very pleasure if in some maybe closer group you can share it. Okay. Я теж хочу, дуже зацікавлена в техніці і, можливо, в якійсь, ну, меншій групі ви б могли поділитися. I have to defer to Kate, so Kate's in charge of this. Thank you. Дякую вам гарно. Катя за це відповідає. Okay, good. Anything else? Ще щось? There was a question. Sorry, I can't read all of them. How long does it take to learn this technique? Скільки займає часу навчитися цій техніці? Там було таке питання в чаті. When I was trained to do it, it was 2 full weekends. So it was like 2.5 days for 2 separate trainings. And then when I did it, and this was 23 years ago, we translate that. Коли я вчився 20 злишком років тому, це було 2 повних вікенди, тобто десь двічі по 2,5 дні. There was a part 1 training, and then you had to submit cases, and you had to be supervised. And then you did a part 2 training, and then it was the same thing. You had to submit cases, and you had to be supervised actually doing it. Частина перша, що треба було подавати кейси і працювати під супервізією, і так само частина друга. And I spaced it out because I wanted to really get the technique down. So I did my training my second part 2 years later from the first one. І я трошки розділив ці 2 частини, на 2 роки в мене була різниця між ними. Ну, так. And currently I see between 25 and 30 people a week in my office. А зараз я приймаю 25-30 людей на тиждень в своєму офісі. And probably 3/4 of them I do EMDR with. І, мабуть, 3/4 це ми практикуємо EMDR. 3/4 з цих людей. Угу. А можно вопрос? Подождите, я спрашивала, могу я задать вопрос? Мне сказали, когда я закончу, я могу задать. Хорошо, хорошо. Ask questions. Do you have time?
Можна, да? Зараз. Угу. Do you have time for 2 questions? Sure. Да, є питання. Давайте. Хто перший? Спасибо. Я тоже врач, и я вот, когда вас слушала, я прям была очень рада, что вы говорили о тех вопросах, которые, я считаю, нужно знать каждому психотерапевту, хотя очень многие говорят, что мне эта медицина не нужна, я типа не должен знать про то или про то, но я считаю, это очень важные вещи. Так, давайте стіною. Добре? I'm also a doctor, and I think this education, medical education, is very important. Although some people say that it's not necessary for being a therapist, but I think it is. Mm-hmm. Когда вы включили песню этой девочки, у меня возникло отвращение. И вот я хочу спросить, что для меня это значит? Я боюсь за своих детей? Или что это вообще для меня? Я хочу про себя понять, что это вообще для меня означает. Мне это важно. But when you turned on these 2 videos of this girl singing, I experienced this kind of disgust, and I just want to know, it's important for me to know if it's something, if it's my fear for my kids, or what can it be? Probably, I think that's I would go with that as the immediate thing. You could relate to that child as your child, yes. Ну, я би те, що на поверхні, то так, мабуть, ви ставитеся до цієї дитини як до своїх дітей. Угу. Интересно, да. Interesting. Спасибо. Thank you. You're welcome. Необычно. Unusual. Друге запитання. Я хотела спросить, есть ли какая-то принципиальная разница в терапии комплексного ПТСР и просто ПТСР? Может ли оно быть и то, и как это влияет на терапию? Вот как-то оно накладывается, или это как-то их рассматривают как отдельные какие-то элементы? Понятный вопрос? Я спробую зараз уточним, якщо ні. Is there any difference between complex post-traumatic stress disorder and just PTSD? Big difference. In the trauma world, we call it big T, little t. В світі травматерапії ми кажемо великий ПТСР і маленький. The big T is multi-generational. Or family system trauma. Великий, він захоплює багато поколінь, і це фактично сімейно-системна травма. And that has been going on for many, many years, and it has been kept as a family secret for many, many years. І продовжується з покоління в покоління, і тримається в секреті, як сімейний секрет. And when it's introduced to family members, especially complex trauma is more family system trauma. Some family members don't want to accept what has happened to one of their members of the family by other family members or relatives or friends related to them, that they brought somebody into their family system that was not safe for the children or the child. І особливо комплексний ПТСР, комплексна травма важка тим, що коли починаєш там працювати, знайдуться такі представники сімейної системи, які не раді, що є взагалі, що хтось приніс цю травму в сімейну систему і що втрачена безпека таким чином. Let me add this to this discussion about complex trauma. Ще додам про комплексну травму. Before I did this presentation, I did a lot of reading about the history of Ukraine, dating back to like 700-800 AD. До того, як я сів за цю презентацію, я багато вивчав історію України і дійшов до 17th century AD. Yeah, 7-8, when
when the Vikings came to into Kiev Rus. Ага, я дійшов до 17 століття до Різдва Христового, коли вікінги прийшли на територію, зайшли на територію Київської Русі. As a people and as a culture, you have been subjected to like complex trauma with all the wars that have been on your land for like 1500 years. І ви, як народ, зазнаєте цієї комплексної травми, яка відбувається на вашій землі вже 1500 років. And since the early 1900s with Stalin and Hitler and now Putin, this is multi-generational post-traumatic stress for your country and for your people and for your culture. Okay, say that. В 19 столітті, це було століття Гітлера і Сталіна, а зараз Путін, і ви зазнаєте цього комплексного ПТСР. And from making that connection, I was able to make the connection that what you as a culture in a country, in a civilization are doing is you're much like the Israelis who are, Israelis have been fighting for their survival since 48, but Jews have been fighting it for over 5,700 plus years. І в цьому є подібність вашого народу до ізраїльтян, бо вони теж боролися за своє виживання з 84-го року і останні там 500-600 років. And in this process of making this connection, I've been flashing back on 50 years ago when I was in Israel. І оцей процес, цих зв'язків мене десь так відкинув на в той час, коли я був в Ізраїлі. And it's reactivating, the trauma that I experienced there, which I haven't experienced in decades. І це активувало травму, яку я зазнав тоді, якої я, в принципі, ці 2 десятиліття не відчував. And for me, it's observing how the whole country, men and women alike, have come together for their own survival. It's you for Eastern Europe. You are like to me, you're like the Israel of Eastern Europe at this point. Спостерігати, як чоловіки і жінки пліч-опліч боронять країну, для мене це як дуже схоже з Ізраїлем. I'm very proud of you as a people. Я дуже пишаюся вам як народом. Is there anything else? Ще питання? Вопрос. There is a question. У меня получается, то есть это дабл ситуация, 14-й, 4 года я там находилась под этими бомбежками. И когда сейчас это произошло, у меня месяц, я не могла разговаривать. То есть вот меня более-менее сейчас отпустило. I had experienced a double exposure to this trauma because in 2014 I spent 4 years under missiles attacks, and when it happened again now, I couldn't speak for 1 month. Mm-hmm. So you became selectively mute or mute? Ви якби вибрали оніміти?
Нет, у меня такое впечатление было, что у меня не было энергии с кем-то разговаривать. No, it was not that. It was like I lacked energy to talk. Как будто сохранить себя, ну, то есть еще кому-то помогать, у меня не было такого, вот я понимала, что нет возможности помогать еще кому-то. I aimed at saving myself and didn't have any energy to help others. And when I have clients who say that to me, I will say, and I will do the EMDR, I'll say, you are without a voice. And then I will let the brain play back that moment when you lost the voice through EMDR. That what you just said would be a therapeutic response that I'd give to them. You can do that in traditional therapy by saying, you're without a voice. You want to talk about that. Якби ви були моїм клієнтом, ми б зробили зараз цю техніку EMDR, і ми б повернулися в той момент, коли ви втратили голос. І, в принципі, ви можете це зробити і в розмовній терапії без EMDR, повернутися в той момент, коли ви втратили голос. Thank you. Okay. Дякую. I think this is a good time. So Kate, you'll let me know when we'll do this again. Гарний час завершити. І, Катя, скажи мені, будь ласка, коли ви ще мене запросите? Well, we have a schedule. I don't remember the date at this moment, but yes, I think it's next week. You want me to do this next week? Well, you gave me 3 days in a row. I did already. That's what we have. Катя, у нас на следующей неделе 6 дней подряд лекции, не на следующей, точно. Maybe not next week. Let me see. I'll tell you right now what I have a schedule for you. We have a 22nd. Yeah. Well, because originally I said you said April 22nd. That's what I have. Okay, good. Okay, so next week, same time, 1:00 Eastern Standard Time. Is it next week? Yeah. Yes, same time. Okay, great. Thank you all for coming in. Thank you. It was definitely an honor doing this. Thank you. Thank you too. Thank you too. Дякую організаторам. Дякую. Bye. Bye-bye. Thank you. Дякую.